লাইভে আছেন? হ্যালো ভাইয়া শুরু করেন, আপনি লাইভে। ও দর্শক, আমরা আসলে একটু বিলম্ব হয়ে গেছি। আমরা আসছি আবার এই প্রোগ্রামের মধ্যে। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। আমরা যে কেস নিয়ে বলছিলাম যে দুইজন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড যে 14 বছর বয়স্ক মার্ডার করেছিল, এটাতে অ্যাটর্নি জেনারেল যে আছে তারা বলছে কি, an attorney general spokesman said after giving the matter his careful consideration, the Solicitor General decided not to refer the case to the Court of Appeal. মানে সলিসিটর জেনারেল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আপনার এই কেসটাকে আপিল না করার জন্য কোর্ট অফ অ্যাপিলের মধ্যে। Jeremy, can you talk about the Attorney General reference and then not to refer the case to the Court of Appeal by the prosecution? Yeah, well, generally the prosecution cannot appeal a jury verdict, but they do have the power in certain circumstances to refer a case to the Court of Appeal, where in the view of the Attorney General the sentence is unduly lenient. It only has the power in serious cases, so rape, murder, manslaughter, robbery, aggravated burglary, and other serious crimes. The test for the Court of Appeal, though, is not, is the sentence lenient? The test for the Court of Appeal is it is unduly lenient? In other words, the Court of Appeal don't say, well, we'd have given a slightly longer sentence, therefore we're going to allow the Attorney General's appeal. It has to be outside an acceptable range. So there are probably about 100 a year, something like that. So you're saying that the prosecution, they cannot appeal against the jury verdict? No, the prosecution cannot appeal against a jury verdict. They can appeal against something called a terminatory ruling. So, if a judge finds at the end of the prosecution case that there is no case for the defendant to answer and therefore stops the case, that's called a terminatory ruling because it's the end of the case. And the Attorney General can appeal that decision. But once the case goes to the jury, if the jury acquit, the Attorney General cannot appeal that decision. Yeah. দর্শক, মানে এটা যেটা বলছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল এখানে এই কেসের মধ্যে ডিসিশন নিয়েছে যে সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছে ক্রাউন কোর্ট জাজ, ওইটাকে তারা আপিল না করার জন্য ওইটা তারা ওই ডিসিশন নিয়েছিল। He determined that the minimum terms of 20 years to be served by those two young offenders before they would be considered for release are not unduly lenient and would not be increased by the Court of Appeal. মানে এখানে মা এবং মেয়েকে তাদেরকে মানে ছুরিকাঘাত করে দম বন্ধ করে বেডের মধ্যে যেভাবে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, ওগুলোর জন্য ওই 14 বছর বয়স্ক ছেলে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে 20 বছরের মিনিমাম কাটাইতে হবে। লাইফ সেন্টেন্স দিয়েছিল, কিন্তু কথা হলো কি তাদেরকে ভিতরে থাকতে হবে, জেলের ভিতরে থাকতে হবে মিনিমাম 20 বছর। তারপরে তারা এলিজিবল হবে প্যারোল বোর্ডে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য, রিলিজ পাওয়ার জন্য। এবং অ্যাটর্নি জেনারেল বলছে কি
যে এটা আনডিউলি লিনিয়েন্ট না, এবং তারা যদি ওইটাকে ইনক্রিজ করার জন্য 20 বছরকে ইনক্রিজ করার জন্য যদি তারা আপিল করে কোর্ট অফ অ্যাপিলে, তাহলে তারা সাকসেসফুল হবে না, কোর্ট অফ অ্যাপিল এটাকে ইনক্রিজ করবে না। টক অ্যাবাউট দ্য আনডিউলি লিনিয়েন্ট দিস ওয়ার্ড প্লিজ, জার্মি। Well, the mirror image of unduly lenient is the basis on which a defendant appeals his sentence. Again, the test for a defendant when he or she is appealing their sentence is it manifestly excessive? So not just harsh, but is it manifestly excessive? In other words, does it fall outside the acceptable range for sentences in cases like this? So unduly lenient means more than just lenient, and manifestly excessive means more than just harsh. So before the Court of Appeal will interfere, it has to be outside what they consider to be an acceptable range. And in fact, in this particular case, they found that the 20-year minimum term was manifestly excessive, and they cut it down to 17. So it couldn't be unduly lenient if it was 17 and a half. 17 and a half. Right. Yeah. দর্শক, এই 15 বছর বয়স্ক ছেলে মেয়ে যখন তাদেরকে বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ড সাজা দিচ্ছিল, who smirked in the dock, যারা হাসাহাসি ঠাট্টা করতেছিল, ডকের মধ্যে হাসাহাসি করতেছিল, as they were sentenced, যখন তাদেরকে জাজ যখন সাজা দিচ্ছিল তখন তারা হাসতেছিল। Butchered the mother and daughter in their home in Lincolnshire, যারা তার মাকে এবং বোনকে হত্যা করেছিল নৃশংসভাবে তাদের বেডরুমের মধ্যে। এটা হয়েছিল আপনার লিঙ্কনশায়ারে। The evil couple then took bath together to wash the blood of themselves before watching a twilight vampire film and having sex. এই দুষ্ট জুটি দুইজনে তারা গোসল করেছিল ব্লাড রক্ত ধোয়ার জন্য, তারপরে তারা যৌন সঙ্গম করেছিল, এবং তারপর তারা একটা ভ্যাম্পায়ার মুভি, মনস্টার মুভি যেগুলা বলে ওগুলা সে তারা দেখছিল। The victims were found 2 days later in their blood spattered bedrooms. ওই মৃতদেহগুলো পাওয়া গিয়েছিল মানে 2 দিন পরে আপনার যে রক্তাক্ত বেডরুমের মধ্যে। ডটার যে মেয়ে, তার বোন যেটা ছিল, যার বয়স ছিল 13 বছর, মা এবং বোনের বয়স ছিল তার চেয়ে কম 13 বছর, was found murdered along with her mother, আপনার ডিনার লেডি। আর মা ছিল একটা স্কুলের একটা ডিনার লেডি, তারা দুজনকে একসাথে হত্যা করেছিল। The teenagers used an 8-inch kitchen knife, তারা 8 ইঞ্চির একটা মানে কিচেন নাইফ তারা ব্যবহার করেছিল এই হত্যাযজ্ঞের জন্য। Sentencing at Nottingham Crown Court, the Justice Haddon said the pair would serve a minimum of 20 years. উনি বলছিলেন কি যে কমপক্ষে 20 বছর তাদেরকে সাজা দিতে হবে, সাজা ভোগ করতে, তাদেরকে প্রিজনের ভিতর থাকতে হবে, তারপরে তারা রিলিজ পাওয়ার জন্য প্যারোল বোর্ডে দরখাস্ত করবেন, যদিও তাদেরকে লাইফ সেন্টেন্স দেওয়া হয়েছিল। Jeremy, the judge said the court, he told the court, this case is in many respects without parallel. What's your opinion?
Well, it is clearly. I mean, there's a sentencing exercise. It's extremely difficult. I can tell you the aggravating features that the judge found. He found, first of all, it was a double murder, which was the most important feature. One of the victims being a young girl. The second aggravating feature was a clear intention to kill. As I said earlier in the program, that's wrong in law. The third aggravating feature was the fact that it was premeditated and planned, and it was substantial, meticulous, and repeated, he said. The fourth factor was the gross and unnatural betrayal of the relationship, because it was matricide, killing her mother, and soricide, killing her sister. He considered that the victims were vulnerable because they were attacked in their beds, and also found that Katie, who was only 13 and a half years old, was vulnerable. And then the next factor was that the killings were particularly brutal, and that the mother victim would have suffered terribly in the last minutes of her life. And then the seventh factor was the use of the knife, which was brought to the scene. The taking of a weapon to the scene is always an aggravating feature. And then he found the grotesque conduct of the two in the 36 hours after the killings was an aggravating feature. And then finally, the expression of happiness by the two of them as to what they had done. So those were all the aggravating features. So it was a very, very difficult sentencing exercise. And I think a lot of the courts would have found that, or a lot of courts would have found that 20 years was not manifestly excessive, despite the two defendants' youth and psychological problems. Yeah, I know you said as a judge in many, many serious cases, the very serious cases in the Crown Court. In the another program, you'll talk about your experience as a judge. This is a very, very important thing for our viewers, how the judges feel when they are sentencing, all this sort of your experience. We will talk about those things in another program. Well, anyone who's interested, now there are documents called sentencing guidelines in relation to many offences, and your viewers can actually go on the internet, and if you Google sentencing guidelines, there are the sentencing guidelines both for the Crown Court and the Magistrates Court. Yeah. And the magistrate's power to sentence is 6 months. The maximum power of the magistrates is 6 months, or if they are trying two matters that could go to the Crown Court, it's 6 months and 6 months consecutive, so making a total of 12 months. But again, the magistrates can refer the case to the Crown Court. They send the case to the Crown Court for sentencing if they see that their power is not sufficient. Yes, they can commit offences which could be tried in the Crown Court to the Crown Court for sentence after either a plea of guilty or they have convicted the defendant after a trial. Yeah. Dashar, the killings were brutal. এই যে হত্যাযজ্ঞটা এটা খুব পাশবিক ছিল in the form of execution, এবং এটা একটা ফাঁসির মতো ছিল, এটা একটা ফাঁসি দিয়েছিল, একটা প্রাণদণ্ড দিয়েছিল, and both victims must have suffered terribly in the last minutes of their lives. যেটা আমার কলিগ জেরেমি বেনসন বলছিলেন যে জাজ সাহেব বলছেন কি
এটা একটা পাশবিক, এটা একটা ফাঁসির মতো একটা প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল ওইরকম, এবং দুইজন ভিকটিম তারা খুব ভয়ানকভাবে তারা সাফার করেছিল তাদের মৃত্যুর আগ মুহূর্তে। Police found the bodies in their home in Lincolnshire. পুলিশ তাদের মৃতদেহ লিঙ্কনশায়ারের বাড়িতে তারা পেয়েছিল। The mom and daughter were described as popular members of the community. এই যে মহিলা 49 বছর মহিলা এবং তার মেয়ে 13 বছর, তাদেরকে বলা হয়েছিল তারা খুব জনপ্রিয় ছিল কমিউনিটির মধ্যে। They were slashed in the throats to stop them screaming before police found their bodies in their blood-spattered bedrooms. তাদেরকে গলাটাকে স্ল্যাশ করে দেওয়া হয়েছিল, কেটে দেওয়া হয়েছিল, তারা যেন চিল্লাচিল্লি বা চিৎকার করতে না পারে এইরকম সিচুয়েশনের মধ্যে। এবং তাদের এই মৃতদেহ এই ব্লাডের যে খুব আপনার ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যে বেডরুম, ওই বেডরুমের মধ্যে তাদের মৃতদেহ পুলিশ আপনার বের করেছিল ওখান থেকে। The couple, both 14 at the time of the murders, also wrote a suicide note entitled "Fuck You World." মানে তারা একটা সুইসাইড নোটও লিখছিল। তারপর আপনার the boy pleaded guilty to murder at the start of 8-day trial. আপনার 8 দিনের ট্রায়ালের শুরুতেই মেয়ে আপনার ছেলেটা guilty plead করেছিল। The girl admitted manslaughter but denied murder. However, a jury found her guilty of 2 counts of murder. আপনার মেয়েটা বলছিল আমি মার্ডার করি নাই, ম্যানস্লটার করেছি। এটা আর একটু নিচু গ্রেডের, মানে মার্ডারের পরেই ম্যানস্লটার। কিন্তু ক্রাউন কোর্টের জুরি তাকে গিলটি ভার্ডিক্ট দিয়েছিল 2টা মার্ডারের জন্য, তার মাকে হত্যা করেছে এবং বোনকে হত্যা করেছে। Jeremy, the boy pleaded guilty and trial took place within a very short time, which I would expect months, but it ended in 8 days, I think, because that's because the issues were very narrow. Yeah, because he pleaded guilty. The boy pleaded guilty because before he pleaded guilty, the defense lawyers had him examined by a psychiatrist, but in the end they decided that the partial defense of manslaughter by reason of diminished responsibility would not succeed, and that's why he pleaded guilty to the murder. And then as far as the girl is concerned, again, it was accepted that she did the acts as described by the prosecution. The only issue was she guilty of manslaughter by reason of diminished responsibility. Yeah. So it was only experts who were called during the trial, psychiatrists, to say whether or not whether she had diminished responsibility for the killings as a result of a psychiatric illness. Yeah. Appeal judges reduced their sentences to life with a shorter minimum tariff behind bars of 17.5 years. I know you touched on it. Do you want to say anything more on this one? Well, what that means is that after 17.5 years, they'll be able to apply for parole. And it's for the parole board at that stage to decide whether or not they are a danger to the community. And if the parole board comes to the conclusion that they are still a danger or there is a risk to the community, they will be kept in custody. Yeah. The girl claimed her mother loved her sister more and treated her like an angel. সে মেয়েটা বলছে কি তার মা
তার বোনকে ভালোবেসেছিল বেশি এবং তাকে একটা ফেরেশতার মতো ট্রিট করছিল, অ্যাঞ্জেলের মতো। She said her sister got all the fuss. সে বলছে কি আমার বোন সমস্ত ভালোবাসা অ্যাটেনশন পাইছিল, and took my mother away from me, এবং আমাকে আমার মা থেকে দূরে সরাই ফেলছিল। তারপরে the school girl also held a grudge against her mother for hitting her in the face at a caravan park when she was just 8 years old. এবং এই মেয়েটার তার মার উপর কিন্তু আরেকটা ছিল, হতাশা ছিল, একটা রাগ ছিল, হতাশা ছিল। তার কারণটা হলো তার বয়স যখন 8 বছর ছিল তখন তার মা তাকে তার মুখের মধ্যে হিট করেছিল, এই জন্য তার মার উপরে তার একটা রাগ ছিল। Both girls were taken into care home and spent 4 months with a foster family before returning to their mother. যে দুইটা বোনকে একটা ফস্টার ফ্যামিলিতে পাঠানো হয়েছিল, যে তারা ওখানে 4 মাস ছিল, যে এই সমস্ত ঘটনার জন্য হয়তো তারা ফস্টার প্যারেন্টের কাছে যেতে হয়েছিল 4 মাসের জন্য। দর্শক, আমরা শর্ট একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে এখন। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ জেরেমি বেনসন কিউসি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন, আমরা ব্রেকের পরে আবার ফিরে আসছি।